The Ibera wetlands are a 1.3 million hectare natural reserve in northeastern Argentina. In the local Guarani language, Ibera means bright water, and here there is plenty of it. But in recent years, wildlife in the area has suffered because of rapid development, industrialized agriculture, and uncontrolled cattle grazing. Argentina is one of the world's top food producers. Beef and grain are some of its main exports. And now as the country stretches its agricultural capabilities even further, several conservation strategies are being tried out, and it seems some of them are working. We have come to the Ibera wetlands in the province of Corrientes in northeastern Argentina to talk to biologists and scientists who are trying to rewild this area and reduce the destruction caused by man. On this edition of Talk to Al Jazeera in the Field, we take you on a journey into the Ibera National Park to look at what is being done to protect nature, restore the ecology, and increase biodiversity. Rewilding is a term used by conservationists. It describes what's happening here. Emiliano Donadillo is a biologist who's leading the team on the ground, working to reintroduce species that have disappeared and to potentially restore the natural harmony that once thrived here. Rewilding means bringing nature back. So operationally, what it represents is just taking a piece of land and bringing back all the species that used to be there. So they start to interact and they start to do what they used to do when they were abandoned in those areas. When you do that, you basically restore all this network of interactions, and though that network of interactions, biological interactions, are the engine of the ecosystems. So you are basically restoring whole ecosystems by bringing back the species that went extinct 15, 100, 200 years ago. One of the reasons why many of these species disappeared is because of human action. I mean, is that the case? Yeah, 100% of the species we are trying to restore here in Ibera were lost to basically habitat destruction and heavy hunting and poaching between 50 and maybe 100 years ago. And how do you change that? Because outside, the borders of the national park, their populations, do they resist these attempts to restore nature? Yeah. So we do have a big advantage here. So this wetland, it's huge. It's around 1 million hectares, even more. And we do have communities, local communities living around the wetland or inside the wetland. So one thing that we pay special attention is to our relationship with the local communities. So we go out there and we explain them what we are doing, and we propose them a new way to relate to the wetland. And it's actually, we are not creating anything new, it's the way they used to relate to the wetland with a slight change. Now, instead of maybe harvesting wildlife from the wetland, we propose them to use the wildlife and the beautiful landscapes to develop a new economy based on ecotourism. We have had a great success with that here in Ibera, and we are trying to scale that up to different parts of Argentina now. One of the main species people working here are trying to reintroduce is the jaguar. It's not only native to this land, the jaguar is also a very prominent figure in Guarani mythology. Legend has it, the mother of heavenly twins known as Sun and Moon was killed by jaguars. The ferocious creatures raised the twins until a bird told them how their mother had died.
The twins killed all jaguars, except one that was pregnant. And that's the mother of today's jaguars. Nahuel and Isis are kept here so their cubs can one day repopulate the area. Jaguars are seen as a threat to agricultural settlements in the area, and that's why their numbers have plummeted in this past years. In fact, in the province of Corrientes, they have been extinct for over 70 years now, and that's why projects like this one are crucial to reintroduce this kind of species into the ecosystem. Magali Longo is the project coordinator. We met her at the San Alonso Center, where the jaguars are being kept. El centro comienza con individuos que son de cautiverio, que son los reproductores de aquellas crías que vamos a liberar. Entonces tenemos corrales de media hectárea en donde conviven estos individuos, tanto machos como hembras. En un momento determinado que la hembra está receptiva, los juntamos con el macho, se reproducen y una vez que la hembra queda preñada la pasamos a un recinto más grande, en donde todo el manejo a partir de ahí va a ser indirecto, a través de las cámaras de videovigilancia. Es muy importante que los individuos que nos donan, que vienen de cautividad, también sepan cazar, porque las hembras son las que les van a enseñar a las crías a cazar. Y es importantísimo que los yaguaretés, la primera condición para ser libres es que sepan cómo alimentarse. Cuando me decís indirecta, que es que ellos no los vean, o sea, que salgan a buscar la comida. Exacto. Indirecta significa que nosotros en ningún momento estamos en contacto con ellos, como en este caso que sí estamos en contacto con ella, que es un individuo de cautiverio que nunca va a poder ser libre. Indirecto hablamos de monitorearlos indirectamente a través de cámaras de videovigilancia que se encuentran alrededor de recintos, en donde podemos observar el comportamiento, la habilidad de caza y a través de eso también podemos hacer ingreso de comida, es decir, de presa viva, para que el yaguareté sorpresivamente se encuentre en el recinto con un individuo vivo y lo pueda cazar. Lo que hizo la fundación va comprando tierras, estancias, que en su momento la isla de San Alonso era una estancia ganadera grande. Se compra la estancia y se empieza a trabajar en el rewilding precisamente, es decir, en el manejo activo de especies claves que faltan. Comenzamos con venado de las pampas, oso hormiguero, pecarí de collar. Y ahora por último estamos en las últimas fases, ya hablamos de fase de liberación en el proyecto Yaguareté, en las fases iniciales del proyecto Nutria Gigantes, es decir, hacer un manejo activo con la fauna que falta para devolver esas especies claves al ecosistema y que el ambiente esté completo. También para una cuestión de ecoturismo, ¿no? de tener esa concepción de que la gente alrededor de las áreas protegidas puedan vivir del avistamiento de la fauna. There are 7 other jaguars that have not been exposed to humans as much. They will soon be ready to be released into the wild. For now, they're kept in a 30-hectare enclosure, which makes it difficult to see them. During our stay, one of them needed its GPS monitoring collar to be replaced, so we accompanied the team during the process. For days, the team here had been setting traps, but the female jaguar, Mariwa, had managed to evade them. But one night, it suddenly happened. Mariwa has 2 cubs. She had to be sedated, and Carolina Rojas is the veterinarian in charge. Mariwa va a ser liberada y por lo tanto necesitamos colocarle un collar. Como es prácticamente el último contacto que vamos a tener con ella, o es lo que esperamos, aprovechamos de tomar todas las muestras posibles para genética, también para enfermedades infecciosas y monitorear un poquito no solamente cómo está ella, sino cómo está el ambiente acá en Ibera. Ella tiene 2 cachorros. Tiene 2 cachorros, así que bueno, es revisarla también un poquito, ver si está lactando todavía y desearle lo mejor. ¿Y algo más? Tipo, ¿notaste algo que tenía que se puede decir de cómo está en el ambiente? ¿No tenía lastimaduras? No, para nada. Ella se la ve fantástica. Es una hembra que se alimenta de presa viva y de lo que ella pueda cazar. Así que su condición corporal habla súper bien de que se está defendiendo y que está aprendiendo a convivir acá en Ibera, ¿no? Con todas las presas que hay y bueno, con sus cachorros a cuesta.
It takes a while for Mariwa to wake up. She looks at us wary and then leaves to meet with her 2 cubs. In this video, we can see how in January, Mariwa left her 30-hectare enclosure and was finally released. She's now roaming in the Ibera wetlands and will start playing a crucial role in the ecosystem in the area. The project is part of Rewilding Argentina, a process that began more than 20 years ago when US philanthropist Douglas Tompkins and his wife Kristen started to buy land in Argentina and Chile that could be used for conservation, and then donated it to the national park. Rewilding Argentina has contributed land to at least 5 national parks in the country. Proyectos de al menos entre 15 y 20 años, porque es un proceso de cambio de uso de la tierra y eso en general trae muchos conflictos y miedos hasta que el proyecto se entiende el atractivo turístico que hay detrás de la vida silvestre y además se entiende esta idea de donar al Estado, que es muy raro en Argentina que un privado piense en donar al Estado. Cuando empezamos a donar es como que todos los prejuicios se desmoronan. Esto, que fue un modelo de producción de naturaleza, lo llamamos nosotros, porque en el fondo deja muchos fondos a las comunidades locales. De acá se devolvieron 150.000 hectáreas más o menos que se donaron a parques. Sí, 150.000 hectáreas que se donaron a parques. Devolver fue un legado de DAC, donarlo al Estado, porque el Estado en su momento con la colonización entregó las tierras a la producción privada. Hoy Argentina tiene casi todo el país en manos privadas. Es muy poquito lo que quedó fiscal y es muy poquito lo que quedó como parque nacional, menos del 3%. Entonces, que vengan privados que quieran comprar tierras privadas y donarlas al Estado para que sea un patrimonio público, es algo que llamaba la atención. Pero bueno, él es un americano que viene de una visión donde los parques nacionales en Estados Unidos son intocables, son un poco el orgullo de como país. Los símbolos más patrióticos están en la naturaleza y están en el Cañadón del Colorado, están en el Yosemite, están en Yellowstone, en los géiseres, digamos. Esos son los íconos que hacen de los americanos a un país unificado. ¿Por qué no en Argentina no se podría pensar en que los esteros de Ibera, la parte de la Concagua o los grandes lagos, la visión que tenemos de nuestros paisajes se convierta en nuestros íconos y en nuestro orgullo como patria, ¿no? Entonces la patria tiene un patrimonio, ese patrimonio son los parques nacionales y que todos los argentinos y los privados puedan sumar y dejar un legado en un patrimonio que sea de todos sería lo ideal. El concepto, digamos, es increíble y más en países, no digo solo Argentina, en América Latina, y como vos decías esto, ¿no? De que la tierra está en manos privadas. ¿Se encuentran con mucha oposición para hacerlo? ¿Cómo lo van manejando para que no termine como en un enfrentamiento más abierto? La primera oposición que uno encuentra es que es una idea nueva. Toda idea nueva en un principio genera una resistencia por el desconocimiento o por el que rompe el statu quo. Digamos, en general la naturaleza está más prístina en un sentido o tiene todavía vida silvestre en lugares marginales. Esos lugares marginales en general son más conservadores. Es como que son gente que se instaló hace muchísimos años, en general de origen española, mezclada con aborígenes. En Patagonia es muy poco lo que queda de las culturas originales, pero esos que poblaron, esos pioneros de colonización ganadera, en general todavía sienten que están haciendo patria, desmontando o enfrentando a los predadores o aguantando un invierno duro. Entonces esa sensación de que están haciendo patria y son pioneros y de repente viene alguien que dice no, tenemos que volver para atrás y recuperar la vida silvestre, parecería ser como un insulto a un hacer que sigue siendo para ellos patriotismo. Entonces ahí empieza un cierto conflicto de qué está bien y qué está mal.
Y en las ciudades es como que obvio que el movimiento pegó una vuelta, un giro, y ahora lo que hay que preservar es la naturaleza, que hicimos demasiado daño, que hay que volver a proteger y a estar atento al medio ambiente. Pero en los lugares muy marginales ese concepto no llega y todavía tenemos que enfrentar a la naturaleza. Entonces cuando vamos a trabajar ahí estamos como en un destiempo que bueno, es entendible, hay que darle también su tiempo a que las comunidades locales entiendan que esto es en beneficio de lo local, es público, que no pretende ser privado y que pretende ser de acceso. La gente necesita acceso a la tierra y el ofrecer un área pública donde ellos puedan desarrollar la parte educativa de sus hijos, la recreación y también a su vez desarrollar sueños propios donde puedan prestar servicios. Rewilding, they say, is about helping nature heal, and local species are crucial in that process. The giant anteater bear had also disappeared from Ibera, mostly because of hunting. But now, thanks to the foundation's work, the ones brought here have started to reproduce. It is here where we found Merceditas and her cub. Mercedita. One of the main challenges in protecting nature is our mindset and attitudes towards conservation. Pablo Cabrera was born in this region and says the mentality in this rural area has slowly started to change. Mercedita, como estamos viendo, es la única que está con arnés, que ella todavía sigue con arnés porque era la única que veíamos que estaba que no daba cría, digamos, está el 2016, hace 4 años ya, y no daba cría, entonces queríamos seguirla para ver si era por un problema o algo, pero desde el año pasado tuvo su primer cría, que fue en junio del 2019, y este año tuvo en mayo. ¿Está viniendo a buscar? Sí, ahora me va a olfatear nomás y va a seguir su camino. Y bueno, el proyecto está, ¿no es cierto?, como los demás proyectos de animales como yaguareté, nutria, que son, ¿no es cierto?, animales que es necesario para nuestro ecosistema. Necesitamos, por ejemplo, de que estén los hormigueros para controlar el nivel de población de las hormigas, ¿no es cierto?, porque si hay muchas hormigas ya, ¿no es cierto?, nuestra flora empieza a decaerse. Entonces ellos como ahí regulan un poco ese. Argentina's struggling economy has pushed many to abandon rural areas and find better opportunities in bigger cities. Pablo Cabrera, like many others, says he would have left his home too, were it not for projects like this one, which are helping to create jobs. Somos del lugar, pero tampoco conocíamos mucho, ¿no es cierto? Era más, en su momento eran estancias ganaderas, ¿no es cierto? Teníamos que solamente se iba a ver vacas, eso, y bueno, a consecuencia de eso también es cierto que los animales silvestres empiezan a alejarse de su zona. Pero sí, hubo un cambio muy grande, de a poco se va notando, digamos, más con el turismo, que muchas veces o el que tenía la posibilidad de ir a estudiar a determinado lugar se iba, o otros se iban, bueno, para buscar trabajo, digamos, no como estudio. Pero sí, por suerte se está dando de a poco, pero se va dando. Se habían extinto totalmente, principalmente por la cacería, ¿no es cierto?, de cacería furtiva. Muchos cazadores, como le contaba hoy, salían a cazar con perros, que generalmente los perros buscan la presa, digamos, y le lleva hacia el cazador, y ellos esperan nada más y bueno, con determinadas herramientas, digamos, de caza mataban los animales. Argentina has become increasingly dependent on exporting commodities, such as soya beans, to cope with its long-standing economic troubles. Crop exports play a crucial role in Argentina's economy, but preserving nature is a major challenge. You as a biologist and knowing Argentina well, Argentina has been expanding the agricultural frontier vastly, especially in the past, well, forever, but now in this
with the intensity of soya and other things. What is the impact that you see on the environment? The impact is huge because you are just destroying complete ecosystems. You are transforming complete ecosystems. When it comes to soy, it's basically from forest to degraded grassland, which in an X number of years is gonna become just bare soil. So it's a complete transformation. So it's bad. I was told that in this estancia there were 14,000 heads of cattle. How do you change that mentality? Because that's still a part of Argentina. It's not that every single piece of land now has to go back from livestock raising to full nature. Let's put apart something and let's just reconstruct what we have destroyed. And in doing so, let's show local communities and ranchers they can relate in a different way with nature, a way that is not only romantic, but a way that it will also bring some economic revenue, some economic benefits. And it is possible. So it's basically by showing them how it can be done. Once they are convinced, they just move along with us. Of course, it's not easy to change, but it's possible. Ibera is an example, and it's an example where the support of the local governments has been key to produce that change. So it's not easy, but it's possible. It's not utopic. How does that work? I mean, the support of local governments, what have you seen? I mean, you're seeing support from the local government here. Is that something you see everywhere, or is it something that you have to build on? The provincial government and town governments have been very supportive of the project because they see that they can bring not only economical benefits to their communities, but it's also because they feel proud of what they are doing. They are rebuilding all this amazing nature from ashes, and they are being successful. And they can show that. Economy is important, but pride, it's also very important. And that's what they feel, and that's what I would feel. I would feel proud if I rebuilding this for my whatever kids or my grandkids. Rewilding Argentina has successfully reintroduced the pampas deer, giant anteaters, and now jaguars. Biologists here are also working on reintroducing the giant river otter, which had disappeared from this area because of hunting and coastal development. It was the apex predator in the aquatic ecosystem here, preying on fish and caiman. Also, I'm proud of being part of a group of people that thinks different, but it's not that they only think different and say what it should be done, they do it. So being part of that, being part of a change, a good change, makes me feel, yeah, sure, proud. So Ibera is a sort of treasure, right? It's an amazing treasure that we have, and we need to keep restoring, and we need to keep making people knowing Ibera, making people wishing to come here and experiment what is the wild. So Ibera is wilderness. Ibera is a place where you can sit on a deck or on a shore and see the sun sinking on the water with these amazing red-pink colors. So Ibera is how you return to your wild state. And for Corrientes province, it's a very important economic resource. It's a source of pride because they are taking care of it. And for the country, it's probably a way to show
to the world that we can do something different and we can live with nature and not against nature.